Boa noite. Sabendo os detalhes do stream, eu espero que consigam me ouvir daqui. Eu falo um pouco baixo, mas vou tentar falar um pouco mais alto. Sejam bem-vindos ao Global Game 2023 de PONG, certo? Meu nome é Norte, que já me conhece há mais um tempo. Eu sou um dos organizadores do PONG. Tá? Sou, no caso aqui, também o organizador da sede do evento, tá? Então, nosso contato com vocês vão ser presenciais, né? O nosso contato vai ser principalmente aqui durante o evento, certo? Está disponível para a gente conversar, tirar dúvidas, tá? E é o seguinte, né? Vocês sabem o que é o Game Jam? Vocês já participaram? Para quem não conhece, tá? O Game Jam é um evento de desenvolvimento de jogos, normalmente em um período curto de tempo, tá? E a gente tem um objetivo aqui com essa Game Jam, tá? Não é competir com os outros, é que vocês possam dar o melhor de vocês para vocês conseguirem fazer um trabalho apresentável, tá? Quando eu falo apresentável, não é uma obra de arte, é algo que, poxa, eu cheguei aqui sem nada e eu estou conseguindo apresentar algo para os meus colegas que estão aqui presentes, né? No caso, vocês estão aqui agora, mas terão outros presenciais na sexta-feira, certo? Pontos interessantes, tá? Vocês podem formar equipes com pessoas que estiverem online, certo? Vocês não são obrigados a trazer a galera para cá. Quem vai vir presencial, né, vai ter toda a estrutura da gente, vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que já têm mais experiência, poder tirar dúvidas que essas pessoas online não vão poder ter, certo? Deixa eu só dar uma chance. Estamos alto? Não, tá tranquilo, né? Pois bem. Certo? Então, assim, não é nenhum problema você ter outro amigo e querer chamar para fazer equipe com você, tá? Quando a gente pega essas informações do Simpla, porque tudo que a gente faz aqui é atrelado com o PONG e o Sebrae, a gente precisa gerar números para poder fazer outros eventos. Por exemplo, além da Global Game Jam, também realizamos 2 ou 3 Game Jams no ano. A gente leva desenvolvedores para as 2 ou 3 maiores feiras aqui do Brasil para apresentar os seus jogos, por exemplo, a BGS, tem a PIG, tem a SP Games, tá? São grandes eventos aqui no Brasil como um todo e a gente também precisa desse apoio para poder levar essa galera, né? Inclusive, é até um negócio bacana, tá? Quinta-feira agora, vocês sabem onde fica o IFRN, né? No Campo Natal Central, vai ter o evento da DIATINF, que é um evento voltado para o curso de tecnologia pessoal na sede Campus Natal Central. E um desses dias a gente vai poder ter a oportunidade de fazer um encontro com o PONG, que vai ser na quinta-feira. E essa experiência que eu falei para vocês, de levar o pessoal para poder mostrar o jogo que eles têm, conseguir um investidor, eles vão fazer uma apresentação sobre isso. Como foi a experiência deles, tendo a participação do Sebrae e do PONG durante a feira da BGS. Todo mundo conhece o que é a BGS? A Brasil Game Show? Você conhece, né? É uma das maiores feiras. Eu tive a oportunidade de ir, se foi no ano de 2018, foi em 2019. É muito grande. É um centro de oportunidades. Certo? Espero que vocês possam ver um pouquinho depois, né, em relação a isso. Não existe um número limite de tamanho de equipe, certo? Mas o ideal é que a gente coloque entre 4 e 8 pessoas, certo? Assim, não ficar poucas pessoas demais, porque o maior problema que vocês vão ver vai ser a comunicação durante o evento, certo? Vocês conseguirem conciliar o que cada um vai fazer com as diversas disciplinas que vão existir no trabalho. Por exemplo, o pessoal de comunicação da programação, o pessoal de arte, o pessoal de áudio. Eu não sei se vai ser o caso de vocês, mas o pessoal de gestão. Normalmente, gestão é alguém que fica específico para coordenar a equipe. Normalmente é o game designer. Ele acaba sendo um faz tudo por aí, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês agora? Tá? Eu vou apresentar a keynote do evento, tá? E onde vai ter a revelação do tema. E, posteriormente, eu vou falar algumas instruções relacionadas ao evento como um todo. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se está tudo aqui.
Só para explicar, tá? Provavelmente, talvez não esteja sendo gravado aqui essa transmissão, a gente está transmitindo, certo? Pois todas essas informações que eu estou dando aqui para vocês, eu vou fazer um compilado e passar para vocês por e-mail, certo? Quem se registrou no Simpla, pelo Simpla, e quem veio pelo Discord, por exemplo, ainda a gente vai passar no Discord do PONG também. Tá? Vocês já estão no Discord do PONG? Sim. Show. Weeks, months. Hello, everyone. I'm Tim Collins, the Executive Director of Global Game Jam, and welcome to Global Game Jam 2023. And for the first time, we're welcoming Global Game Jam Next 2023 at the same time as GPJ, and we're excited to have you all here with us and excited for the theme reveal, of course, that's about to happen in a few short minutes. First of all, we'd like to say thank you, though, to our board, our staff, all of our committee members, our regional organizers, our site organizers, our volunteers, our great keynote speakers, and of course our sponsors who make this whole thing possible. Please make sure that during the jam or before to visit our sponsor page and check out all of the great offers that the sponsors have. A lot of them are free offers for technology, tools, engines, all to make your jam a lot easier, a lot more fun. Let you try to learn some new things with new tools and technology. So definitely make sure you go and check that out. And thanks to all our sponsors again for making this possible. And most of all, sometime during this weekend, find and thank your site organizers during the jam or whatever time period you're doing this jam. Definitely give them a nice thank you for all the hard work that they've done over the last weeks, months, who knows how long they've been putting into this, but they deserve a lot of credit for all the work that they do to host a great event for you all that's about to get started. So yeah, definitely thank your site organizers, and thanks from myself to you personally out there. I still am a site organizer here in Seattle, Washington, so I know what you've been going through, and we really appreciate all the hard work that you do to help us make this event what it is and do something great for your community. For all you, definitely thanks to all of our jammers out there who are about to participate, whether this is your first Global Game Jam, your second Global Game Jam, your 5th, your 10th, your 15th, whatever. You're about to have a great time. You're in the right place. This is where you come to learn, to meet new people, to make new friends, to make some games and make some memories. And everybody is in a similar situation. They've either done this before or they haven't. And look to the people around the room, look to the people on your online platform to help you along the way, to maybe make a new friend that you never met before, to hear some of their ideas about making games and what kind of games that they want to make during the jam. Just listen to each other, support each other, make sure you get some rest, eat some good food, and have a great time. And yeah, we're excited. So enjoy Global Game Jam and Global Game Jam Next 2023. Thanks, everybody. I'm I'm the regional coordinator of Global Game Jam in Ukraine, and also I'm an indie game developer and associate professor of Robert Edwardi Economical and Technological Institute. Today, I'd like to talk about the community. One of the core missions of the Global Game Jam is to bring together people who are fond of game development. Imagine a single person
is making games at home and showing them only to the close friends and family. They might not have the faintest idea on how many people share the same passion to game development in their own city, in their country, or in the whole world until they meet like-minded people at the jam location. Ukraine joined the worldwide community of Global Game Jam in 2016, and this brought such an exciting feeling of connection and unification. It is so inspiring to look at the map and see that while you are brainstorming the game theme, producing visuals, or fixing those naughty bugs which always appear 10 minutes before the game submission, thousands of people in hundreds of cities across the whole world are doing the same. Online streams and cross-location video interviews further enhance this sense of belonging. You see that you are not alone, and so many people will understand you. It is incredible. Global Game Jam in Ukraine also served as a focal point for the local game dev community's growth. After the initial boost given by Global Game Jam in the beginning of the year, in January or February, we kept the community living via other events and sessions. Many teams continue to work on their games afterwards, and then they showcased these games at the international conferences. Often at these conferences, they had a chance to meet face-to-face the Global Game Jam participants from other countries, and it is so joyful, helpful, and inspiring. Even switching to the online mode due to the pandemics didn't slow down the community creativity. Last Global Game Jam, we had over 350 developers and 55 games made in Ukraine. We were looking forward to expand all those exciting games, to establish new connections and launch new activities. But then, on the 24th of February 2022 was the day when Russia started the full-scale invasion against Ukraine, and when the first Russian missiles struck Ukrainian cities, killing innocent people. As soon as the news reached the other countries, we started receiving messages from our friends worldwide. This is another powerful sign of connection in the worldwide game development community which we experience. The simple question, how are you, gained a whole new meaning for the Ukrainians in them. From a simple greeting phrase, it changed to a sign indicating that the person asking does really care. And this helped us stand. Your care, your support to those Ukrainians who had to leave the country, to those who had to stay and fight, to those who lost their houses, health, loved ones. All this helps. We are deeply thankful to all the help and support we are receiving from you, our friends. Today, if you look at the Global Game Jam map, you won't see locations in Ukraine. But this is a safety measure. No place in Ukraine can be safe from being an aim of the Russian missiles. So we have to run our locations in the stealth mode. We hope to show you the games from Ukraine after the jam. And we never forget that if we have a chance to make games now, this is all thanks to the protection of Ukrainian defense forces and help we are receiving from our friends from the whole world. Sometimes it is said that games are a way to escape from reality. Sadly, but the reality might be such that it doesn't allow you to escape. War, which is right now fought against Ukraine, is such a case, and we must face this reality together. Therefore, I ask you to keep supporting Ukraine by increasing awareness and donations. There is fund, Game Dev Under Bombs. It is run by the Game Development Conference organizers. There is a Comeback Alive Fund. There is a President's Initiative United 24. It is possible to select a direction you want to help: medical aid, defense, or rebuilding. Your help can literally save lives. Thank you. For GGJ 2023, I wish you, first of all,
peaceful jams. Sometimes we don't notice something until it's lost. Use this jam as a chance to strengthen your community connections. Look at the people at your location, if you are jamming physically, or at your chat if online. Don't be too shy to come to people around you and tell about yourself. Remember that those people have the same interests as you do. And if you feel that you have possibility, help less experienced game jam participants. Ask how are you question in a meaningful way. Have great and peaceful jam, and good luck to you. Hello, Global Game Jammers. This is Felicia Fu, founder and executive director of Code to Inspire, the first coding school for girls and women in Afghanistan. It's my pleasure to welcome you all to the 23 Global Game Jam. At Code to Inspire, we address the perennial economic, cultural, and patriarchal challenges that girls and women in Afghanistan face by providing a 1 year after school program in a safe environment. To date, we've educated more than 350 girls in our coding and graphic design classes. By providing a free technical education in a safe environment, we want to narrow the gender gap in education participation, social empowerment, and economic growth in Afghanistan. In 2019, a group of our students in the game development class came up with the idea to create a game with a female superhero from Afghanistan, the Afghan hero game girl. The game features a young Afghan girl whose parents are captured by rich. Our students wanted to create a game that included a girl who looked like them in a heroic decision-making role so that the other young women could see themselves as powerful figures. Knowledge is power, and technology is a tool for this empowerment. And gaming is a great way for both educational and entertainment purposes. That's why we use this tool as a way to raise more awareness in the community about women in technology and gaming. Sadly, with what happened in Afghanistan, August 2021, with the Taliban taking over the country, girls and women of Afghanistan since then have been deprived to access basic fundamental human rights such as education, work, freedom of movement, but many girls around the world are taking it for granted. During this critical moment for the girls and women of Afghanistan, Code to Inspire remains resilient in the fight to keep educating more girls and provide more opportunities for them to access global economy in order to support themselves and change their lives and their family's future. We want to make sure that we can provide any opportunity to these girls that any young girl deserves around the world. As Rumi, 13th century Farsi poet said, where there is ruin, there is hope for a treasure. Girls and women of Afghanistan are treasures. And by investing in their education, we are going to build Afghanistan 2.0. I wish you all the best with much inspiration and creativity to change the world for a better place. Thank you so much. So we saw
we're making an action game, right? Yeah, in a fantasy world. With robots, it has to have robots. And online multiplayer. What? What? Dude, are you crazy? Making multiplayer games is 100 times harder than single player. Gas. You're right, multiplayer is usually 100 times harder. But with coherence, it's only 17 times harder. Only 17? That's insane. You mean coherence at Coherence.io, right? Right. Coherence really is the fastest way to make multiplayer games, even during a game jam. Wouldn't it be cool if you could play your game together online? Hey, guys, look, I already got something running. Wow. Seriously? Yeah, just $2 is syncing, but it's a start. Fascinating. See, if you want to try it yourself, you can get more information at coherence.io/GGJ. Hi, my name is Jabari Ali, and I'm a systems designer with Skydance Interactive and an innovation educator with the Hidden Genius Project. And I'm very excited to welcome you to the Global Game Jam. Wow, this is going to be quite a jam. I hope you're ready. I hope you're excited. Man, let's do it, right? And so for me, Game Jams has been just an inspiration, right? It really gave me that courage to really make this my career, making games. I actually started out in audio, doing music and sound design. And then slowly, after going to jams and finding cool people to make games with, I started to learn how to do other things. I started learning how to do gameplay design, gameplay engineering, UI, project management, the whole thing. And so I really recommend, maybe you're on the fence or you're not sure if you have the time, I really recommend doing the jam. It's going to be great for you. And the biggest thing is just understanding that the commitment level, like how intense it is up to you, right? You can keep it light, you can keep it small, or you can go all in and, do crazy all-nighters and make something huge. But it's just about the experience, right? And so my first little piece of advice actually is understanding the why. Why do you want to do the jam? So for me, it started out with, I just wanted to have fun. I was like, wow, I can make a game. I can kick it with some fellow nerds and just be weird and just be crazy and make some cool stuff. And so that was my why to begin with, right? So I kept it real lighthearted and just wanted to have fun and share my skills and kind of get better. But maybe you have a different thing. Maybe you want to go in there, you want to make some real strong contacts, and you want to find some people to work with later on major projects, or maybe you've got some things you've been working on that you're really good at, but you need a team to actually get it out there. You're an artist, but you need a coder to work with to get your art in the game. Whatever your why is, understand it, and really make that part of your focus, right? That will keep you motivated throughout the jam, keep you centered, keep you focused. Okay, so figure out your why. And then the next really important thing to do is, what are you bringing to the table? What are your strengths, right? And don't hold back, right? It's okay to flex a little bit, right? Because a lot of people that you'll probably be working with, they haven't met you before, they haven't seen what you're doing, right? So get your portfolio together. Don't be shy. Let people know what you can do, and really think about, okay, hey, this is what I can bring to the table. And I actually really recommend that, even if you're a jack of all trades, or hey, I can do anything, I really recommend that you pick one thing to focus on for the jam, right? Even if you can do art, code, design, and all that, pick one. Maybe you're like, hey, this time I'm just going to do design. And that can really allow you to hone that skill, but also give other people the opportunity to, pick up those other areas, right? And it's really beneficial to work on a team. You make great connections, you're able to get more done. So I recommend that you figure out what your strength is, what role do you want to have for the jam, and then find other people to work with, right? And if you have your own idea, please write a game design document. Now, it doesn't have to be long. It could be just half a page, but just having a little something to keep everybody centered, right, will go a long way, right? So, figure out what do you want to do? What is your role for this jam? And then,
fill in the blanks, right? Hop on the forums, hop in the Discord, hop on the social media, right? Talk to people, share your portfolio, comment on other people's posts, and just really get yourself out there, right? Don't be shy. So what's your role? What do you need? Find your team, okay? And it's okay if you don't know right away. Maybe you all just like platformers and you're like, hey, we're gonna make something, but we're figuring it out, right? So find your team, find the game that you're gonna make, and then when you do, keep it simple. You don't have a lot of time, okay? It'll go by in the blink of an eye, right? So one mechanic, right? Maybe your mechanic is just jumping or dashing through walls or, being able to, I don't know, throw cheesecake, whatever it is, right? Pick your one mechanic and then make sure it's fun, okay? Don't wait till day 3 to see if the mechanic is even fun. You want to experience that mechanic on the first day, honestly, within the first few hours. That is priority number 1. What is the mechanic? Design it and be able to actually experience it in the game, in an actual build tools. Don't stay in the editor. Don't spend too much time in the editor. You want to play test early and often, okay, in an actual build, okay? And then, you'll hear this a lot. Honestly, you want to be kind of on top of your scheduling and your roadmap, right? Day 1, get your mechanic. Day 2, get the complete slice of the game. I can play from beginning to end, right? I have a start screen, I have a victory screen, right? And then day 3, now I'm making it nice and pretty with all the bells and whistles and the animations and the sound effects and the music and all of that, okay? And remember, it just is a demo. A demo is enough. It doesn't have to be the full game. It could be one level. It could take 5 minutes to play the game that you're making. You can keep it light, right? Don't put too much of a burden on yourself, okay? But just really think about that first little bit, the why. Are you here just to have fun? Are you here to make connections? Are you here to hone your skills? Maybe, all 3, maybe something else, but think about your why. Let that be your ground, let that be your focus. And most of all, please, have fun, meet some cool people, and don't be afraid to let it carry on after the jam. Honestly, my first jam, we went on to work on some really cool projects afterwards. So if you meet some people you really like working with, then, keep making games with them. Or if you make a project that's just, wow, this is so amazing, continue that project afterwards, right? But super excited for this jam. I hope you are too. And best of luck to you. Have fun. Bye.
Não era no outro. Novel serve cachos longos dos sonhos para levar nutrição. Pois bem, né, pessoal? Esse aqui foi a abertura do tema, né? A apresentação do pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Participar conosco, né? E aqui são alguns avisos para vocês que vão começar agora, certo? Quem tiver online, certo? Vocês conseguem ver direitinho essas palavras aqui? Direitinho, tá? Em português, aqui são os diversificadores, tá? O que é um diversificador? A ideia do diversificador é tornar diverso, tá? Então, eles são como mini temas atrelados ao tema principal da gente, seria raízes, que vocês podem enviesar o desenvolvimento dos jogos de vocês, certo? Eu sugiro, para a experiência e diversão de vocês, que vocês escolham ao menos um ou dois diversificadores para vocês tentarem trabalhar em cima, tá? Uma coisa que é bem interessante, que no meio da criatividade, né, vocês que são mais criativos devem entender que há algumas limitações que deixam mais criativos, certo? Quando a sua mente é aberta demais, você não sabe para onde vai, você não tem direcionamento. Então, essa limitação ela serve para direcionar a sua criatividade. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Que temos aqui, né? Pronto, aqui são alguns exemplos patrocinados. Por exemplo, criando memórias. Crie um jogo e tenha pelo menos um momento que todos os jogadores vão se lembrar. Pode ser algo encantador, um pulo de susto, um clima épico, uma epifania, mas faça isso ser memorável. Certo? Deixa eu ver outro exemplo aqui. O velho encontro novo. Faça um jogo web inspirado por qualquer um dos grandes jogos clássicos em Flash, enquanto dá uma pegada moderna usando mecânicas modernas de I/O multiplayer, de entrada de multiplayer, clicker ou hipercasual, certo? E aqui você tem vários outros exemplos, por exemplo, de narrativa, de informações sobre informações, sobre o próprio projeto ainda, por exemplo, batatinha na frente do telinho. Seu jogo precisa implementar multiplayer local de sofá, co-op ou versus, né? Se não for coach games, né? Que é o que você joga no sofazinho, aqueles multiplayers. Quem é mais antigo, porque eu sou um pouco velho, mas quem é mais antigo chamava a família todinha para poder jogar, sentava todo mundo na sala, assim, ficava uma bagunça, 2 controles, 5 pessoas em palco mesmo. Quem jogava, quem perdia, tá? Então, esse aqui é um dos pontos que eu quero dizer para vocês, tá? Escolham, tá? Leiam com calma, tá? O diversificador, e escolham para fazer o jogo de vocês, tá? Eu também vou postar para vocês o link de tudo isso. Pode fazer, mas, tá? Não se preocupe, eu vou postar ainda hoje para vocês. Como vocês estão no Discord, né? Provavelmente quem está vendo também está no Discord, eu vou colocar no Discord, mas eu também vou mandar um e-mail pelo Simpla informando direitinho. E na descrição do streaming do YouTube do PONG, eu também vou colocar lá alguns links para vocês verem, certo? Existem algumas regras, tá? Relação de conduta, certo? Que basicamente, eu acho que eu acabei não abrindo aqui, mas eu vou citar por alto, tá? Que é mais ou menos assim, certo? Essa é uma gente, tá? Que a ideia é participar, é colaborar. Então, em nenhuma hipótese, tente menosprezar o trabalho das outras pessoas, ou, por exemplo, crença, orientação, religião,
como posso dizer também, coisas relacionadas a estado social, certo? Eu sei que a gente nunca teve problema na nossa sede, ainda bem. Mas evitem transpor isso também em jogos. Tá? Se vocês acharem, pô, isso aqui vai ficar meio ruim, pode pegar mal, porque, assim, a gente nunca teve problema e a única punição que vai ter é que a gente não vai poder deixar vocês participarem do evento. Né? Digamos assim, poxa, sei lá, você vai atacar uma coisa específica ou alguém específico que às vezes não é muito legal, então não faça isso. Mude de ideia, pivotes. Né? A gente já falou sobre diversificadores, a gente já falou sobre o tema, tá? Como essa primeira apresentação é para quem está online, tá? O ponto principal para todos vocês é disciplina, certo? O que eu falo com disciplina? Vocês, nessa primeira semana, antes de vocês terem a imersão de vocês vão precisar manter um contato. Eu sugiro que trabalhem no mínimo 30 minutos por dia em grupo. O que é isso, Narco? Vocês vão parar 30 minutos do tempo de vocês e vão se reunir só para conversar do jogo. Todos os dias. Seja para bater papo furado, seja para apresentar algo novo que vocês fizeram, seja para dar uma ideia de algo que vocês querem colocar. Mas mantenham uma rotina, tá? É uma disciplina de ficarem ao menos 30 minutos conversando sobre o jogo que vocês querem fazer, certo? Vocês vão ver que quando vocês emergirem, né, o principal ponto para vocês conseguirem concluir os jogos de vocês é a disciplina, certo? Vocês gerenciarem muito bem o tempo de vocês. Como foi dito pelo outro rapaz, parece um piscar de olhos. Vocês vão ver que vai ser como um piscar de olhos mesmo. Hoje, por exemplo, se fosse numa sexta-feira comum, a sugestão que eu dou é sexta-feira, debate sobre o game design, certo? Sábado, se você conseguir já na sexta começar a implementação, ótimo. Se não, pegue o sábado inteiro para a implementação. Se conseguir terminar a implementação, né, finalzinho do sábado, tenta polir. Começa a ver, teve esse tipo de bug, isso aqui não ficou legal, a gente poderia fazer um pouquinho melhor, e vocês vão melhorando. O domingo, vocês vão preparar o jogo para que ele fique o mais polido possível. Quando a gente fala polido, é o mais agradável de se ver, o que vai conseguir passar uma melhor experiência. Não é que seja que tenha os melhores gráficos, que tenha os melhores sons, certo? Que tenha a melhor implementação programada naquele jogo. É mais ou menos assim, o jogo ficou divertido, certo? Então você é livre para escolher se você vai querer fazer um jogo 3D, se vai querer fazer um jogo em 2D, pixel art, se você vai querer usar imagens vetoriais, se você vai querer fazer um 2.5D com cel shading, que é aquele aspecto meio de desenho animado, você pode fazer outra realista, né? Na nossa gente, a gente teve caso de uma pessoa sozinha conseguir fazer um jogo 3D sozinho, com tudo isso. E ficou muito bacana. Eu posso até colocar para vocês na sexta-feira alguns estudos de caso, olha, que a galera conseguiu fazer, entre vários níveis. Uns mais complexos, claro, que cada um vai depender da sua experiência, né? Ele já tinha uma experiência com 3D, ele já sabia muito onde encontrar as pecinhas que ele precisava para formar o quebra-cabeça gelo, certo? Se você está participando desse evento, você tem que ter entendimento, né, que por mais que você tenha um grupo fechado, né, se novas pessoas se apresentarem, ao menos conversem com elas, certo? Narto, mas eu não queria conversar com ninguém, eu já vim com o meu grupo fechado. Cara, a ideia desse jogo é você, além de fazer o seu jogo, é conhecer pessoas. Todas as pessoas que vocês irão ver nesse evento são pessoas que vão dedicar 48 horas da sua vida só para fazer isso. Então, no mínimo, essa pessoa tem um comprometimento tanto quanto o seu para fazer isso. Então, assim, por questão de respeito, né, conversem. Talvez possa ser o caso, como aconteceu em outras genes, grupos começaram fechados, conheciam novas pessoas que não conheciam ninguém, acabavam entrando para a equipe e acabaram fazendo uma empresa. E aí, tocando a vida no desenvolvimento de jogos, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Outro ponto, tá? Vocês, como a gente vai começar agora dia 30, né, com um ponto muito importante. Organizem as suas ferramentas, certo? O que isso quer dizer, né? Quem é que é programador? Todo mundo é programador, né? Pronto, então, softwares atualizados, na medida do possível. Se todo mundo vai usar uma versão da Unity, vocês vão programar em quê? Uma pergunta. P5. JavaScript.
Eu não conheço, eu conheço o Phrase. Tudo bem. Five, né? Por exemplo, então, estabilizem qual vai ser a versão que vocês vão utilizar. Se vocês vão visar um navegador. Mas jogos online são para qualquer navegador. Vocês sabem, como programador, vocês sabem que não é tão assim redondinho. Né? Então, escolham bem um navegador, uma versão, porque uma hora ou outra vai ter problema. Questão de imagens. Poxa, seguir um padrão. Se você trabalha com sprites, por exemplo, algum de vocês também anima o desenho, pronto. Então, você já deve, como você vai fazer sozinho, você já deve saber as ferramentas que você vai utilizar, né? São as ferramentas de áudio. Nato, mas eu não faço nenhuma dessas. O que eu procuro fazer nesse ponto? Beleza. Alguém que é músico? Não. Então, vocês provavelmente vão procurar um banco de áudio. Né? Normalmente tem partes de trilhas, podem ter efeitos sonoros, e aí você faz um mix disso tudo. Né? Então, só recapitulando. Disciplina para conversar com seus grupos, abrir a mente para conversar e conhecer outras pessoas, preparar suas ferramentas e, acima de tudo, se divertir na experiência. Certo? Eu não sei se está faltando falar mais alguma coisa aqui agora, para esse momento. Tá? Deixa eu só me recapitular aqui. Todo mundo aqui já tem inscrito na Global Game Jam, não é isso? Tá? Seguinte, como é que funciona a Global Game Jam para a parte online? Vocês não estão, mas vocês vão fazer uma parte também, né? Esse aqui é o site da Global Game Jam, certo? Quando vocês criarem a conta de vocês, tá? Não vou logar na minha porque eu sou um pouquinho super. Então, eu tenho outras coisas que acabam bugando aqui porque tenho mais responsabilidade. Mas quando vocês logarem, vocês vão ter a oportunidade de criar o projeto, né? Create Project. Certo? Vocês já viram isso, né? Então, uma pessoa cria o projeto e vai adicionando os coleguinhas, certo? Cuidado para a pessoa acabar não ficando em mais de um projeto, porque às vezes dá alguns problemas com os nós, certo? Ele tenta linkar as pessoas e dá problema. Por exemplo, você conhece uma pessoa que, sei lá, está participando em outra jam, como foi um caso que aconteceu. O rapaz era de uma pessoa, se não for a memória, e foi fazer o jogo com o pessoal daqui, só que estava fazendo com o pessoal de lá. Aí, quando foram vincular os jogos, ele vinculou com aqui e não conseguia ficar com o de lá, porque ele já estava na sede de lá e não podia colocar o vínculo dele aqui. Aí foi feito alguma coisa para poder colocar o nome certo. Mas tudo bem. Essas instruções mais específicas de como vocês devem publicar o jogo, eu vou colocar depois. Tá? Ponto muito importante. Eu falei da sexta, falei do sábado e domingo. Né? Sexta-feira, mais parte criativa. Sábado, desenvolvimento e domingo, a publicação. Como a ideia de um Game Jam tá, é trabalhar todas as etapas de desenvolvimento, né, que é pré-produção, produção e pós-produção, essa etapa de publicação já está na parte de pós-produção. Tá? O que seria, eu vou tentar resumir, certo? Para não estender muito. A pré-produção é quando você está querendo construir os conceitos por cima do projeto que vocês querem fazer. A produção é, de fato, vocês implementarem aqueles designs idealizados, certo? E a pós-produção, ela pode vir quando você consegue concluir aquelas implementações, certo? Não vou entrar em tantos detalhes, mas existem ciclos de desenvolvimento, que normalmente são interativos. Por exemplo, eu posso utilizar ciclos de horas no meu desenvolvimento. A cada hora, eu penso no que eu vou fazer, eu implemento, eu entrego. Essa entrega, e o que acontece após essa entrega, já seria considerada uma pós-produção, que eu posso repetir de horas em hora durante o meu desenvolvimento no andar das 48 horas presencial, certo? E o que acontece? Nessa pós-produção, o ideal é que vocês aprendam como vai ser a publicação do jogo. Tá? Parece que é simples e é um pouco simples, mas a gente também prepara vocês para fazerem uma apresentação dos jogos de vocês, certo? O que seria isso? A gente faz um modelo de post-mortem, tá? Post-mortem é como se fosse um obituário, após a morte. Após o fim do projeto, a gente faz alguma lista de um texto com algumas informações que a gente precisa apresentar e apresenta para o pessoal. Por exemplo, quem está fazendo o jogo, qual é o jogo que vocês estão fazendo, as ferramentas que vocês usaram, o que foi bom no desenvolvimento e o que foi ruim. E passa a apresentação do gameplay para as pessoas conhecerem os jogos de vocês. Tá? Tanto a parte online quanto a parte presencial, a gente vai fazer essa apresentação. Na presencial, vocês vão ter acesso aqui, né,
o tempo todinho. Mas no domingo, quem tiver online vai poder vir para cá. Então, por exemplo, se vocês tiverem um amigo que veio, que se inscreveu, porque se ele não tiver inscrito, ele não vai conseguir passar ali na portaria, certo? Aí ele vai poder vir para a apresentação, mas é só durante o horário da apresentação. Então, eu sugiro que no final do sábado, vocês já façam a página do jogo de vocês. Ah, Narta, mas não tem imagem, não tem descrição, não tem nem nome. Você cria, vincula vocês, coloca uma descrição básica e espera o que vai acontecer. Para quando não chegar no domingo, ficar na maior correria, porque eu não consigo terminar de implementar, ou precisava de um pouquinho mais de tempo, porque a gente vai sair um pouquinho mais rígido na saída por questões de horários do local, certo? Então, quando chegar mais ou menos 4h30, a gente já vai se preparar para sair. E 5 horas começar as apresentações. Tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não, né? Vocês sabem que vocês podem trazer o material de vocês, né? Claro, tem espaços para dormir, né? Independente se vocês quiserem dormir aqui. Os horários do Sebrae, tá? É de 8 da manhã a 10 da noite, para vocês entrarem e saírem, certo? Depois desse horário, ninguém entra, só sai. 8 da manhã até 10 da noite. Se for pedir lanche de noite, avisar alguém que estiver na organização local, para poder falar na guarita e pessoal, olha, tá vindo comida aí para ele poder liberar. E o cara nem vai entrar, você vai ter que esperar lá, você vai ter que ir lá pegar o alimento depois desse horário. Enquanto estiver antes disso, nesse período, fica à vontade, certo? Então, agradeço muito a presença de vocês, tá? Espero poder ver vocês sexta-feira. E tem um outro recado, tá? Mais uma vez, o dia TINF, se vocês puderem comparecer, tá? Vai ser nessa quinta-feira, no Campo Jantar Central, a partir de 2 horas da tarde, certo? Então, show de bola. Valeu. Faz bater palmas. Fica à vontade. Até mais. Até mais.